It's nice to be here. Mandibulise ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu nam. Kule mini yanamhlanje size sizozungisa sidumise uThixo njengenkosi. Akho nto emnandi njengokuthi sihlale enkosini in his presence. Akho gcobo okanye ijoy esinoze siyifumane outside of Christ. Epheleleyo egqibeleleyo. Only in Christ enkosini apho sithola khona olugcobo lemihlali even uxolo. Kuba yena nguye osinikezayo ihlabathi alinoze likwazi usinikeza ezo zinto. Nam ke ndiyabulela kumandwendwe ethu namhlanje asivakasheleyo. Ndiqinisekile ke ukuthi azohlala esiza ade ingabingo mandwendwe. Ndiyavuya notata ezile wazosijoyina namhlanje. Ndidibane naye apha esithi uzikonzweni ngathi hayi masikene tata. Wamkelekile tata nawe. Sonwabile ukuthi ukhona phakathi kwethu. Namhlanje bekumnandi ke ngepasika. Sisa internalize le pasika siphuma kuyo yamabaptisti xa besihlangene edutywa sisonke. Bekumnandi kakhulu, mna benonwabile. Even abo bebetitsha befundisa. Ndiye ndakholwa kakhulu zimfundiso esizifumeneyo phaya. uThixo wasinceda nowethu ke ebephaya eshumayela uSister Pinkston isibesibini naye ke wasishumayela kakuhle saba blessed. Bendicinga sobala lexesha loba mhlawumbi uba ukhona umntu one-testimonies kodwa ke isekhona nale izayo impelaveki kuba siphuma kwipasika. Kudala ke sithi soqala le series kaYakobi sizoqala ngayo ke namhlanje. Soqala ngayo namhlanje iseries kaJoseph. uJoseph unyana kaJacob.
Iseries yakhe esongena kuyo kule veki uqala namhlanje. Andazi ke andifuni mhlawumbi sizawuphela phi ngeyiphi inyanga kuba ingande. Sizoba lapho ke sijonga ke the life of Joseph, ubomi bukaYosefu, ukuthi babunjani na. Sikhona izinto ke phaya uThixo azosibonisa zona esinozifunda ngobomi bakhe uYakobi. Sizoba lapho ke uqala namhlanje kulo series. Iseries yakhona ke sizayibiza ngokuthi from the pit to the prison to the palace. From the pit to the prison to the palace. The Joseph series part 1 namhlanje. Namhlanje sizawuza ke introduction. We're going to look at the background and the introduction to the series esiya kuyo. Singene ke from next week kakuhle sijonge obubomi bukaYosefu, sijonge ukuthi izintoni uThixo afuna uzithetha nathi, usibonisa kobubomi bukaYakobi, ukuthi zithi uYakobi nje uYosefu utakuyise wayenguYakobi. So we're going to look at Joseph's life and see what God will teach us, what God will show us. Ngobomi uYosef ke uJoseph yayindoda ke umfanyana wayencinci 17 years age yakhe, and he was a very handsome young man. Eyayithandwa kakhulu nguyise. Uyise eyithanda kakhulu, proud of this young man. Lo mfana ke wayemncinci emhle, even structural sakhe, physique yakhe ingumfana handsome, umfana kodwa zintoni kana namafana ngoku ama-cute. Kodwa yayingumfanyana wayenjalo, and uyise ke emthanda kakhulu, emthandiswa especially futhi ukuthi wamfumana selemdala uyise wayemdala, ngoku wamfumana at his old age, and therefore wamthandiswa nayiloo nto. Kodwa ubomi bakhe uJoseph lona, although ngayibubomi obuhle ethandwa nguyise, kodwa wayengathandwa ngabantakwabo, ziibrothers zakhe. Zazimcapukela iibrothers zakhe, sizawubona apha kule background nale introduction. As a result ubomi bakhe babune challenges, babune trials. Njengoba wayecatshukelwa ngabantakwabo, ziibrothers zakhe, kodwa ethandwa nguyise. And uThixo kodwa wabe emfavorisha, uThixo isandla sakhe siphezu kwakhe uYosefu. So his life had ups and downs. Njengoba sisitsho the series title yethu, from the pit to the prison to the palace. So loo nto ichaza ukuthi akafikanga epalace nje indlela ismooth, kodwa sesuka emgxobhozweni, sesuka etrongweni evalelwe, engenzanga nto. So his life was like that. Kodwa uThixo wasibonakalisa ukuNguThixo ebomini bakhe kuyo yonke loo nto awayekuyo, okanye whatever he was going through. Apho ke sofunda khona namhlanje isitori sike sikaYosef ke siqala kuGenesis chapter 37. Genesis chapter 37. Namhlanje sizawuza background, kodwa sizawuba phaa from verses 1 to verse 11. Verse 1 to verse 11. Asizubi unpacker because it's a background, yes, a story. Sizasifunda ke verse 1 to verse 11. Undibana ndishumayela ngale fowuni nje. Iprinter yam isaphelelwe zii-cartridges and zifumaneka eMonti. Kodwa uThixo usinikeze i-provision. uThixo sonke provider, ngoku neefowuni ezi siyazisebenzisa sishumayele ngazo. Ithi ke sayifunda ngesiNgesi.
nangesixhosa ke ingafundwa. Umayola akasekho obane sifunda ngesixhosa kakuhle. Kodwa singabexhosa apha okwaziyo usifunda isixhosa ngasifunda. Nam ke ndiyasifunda ndikuxhosa. Ithi ke Genesis chapter 37 verse 1. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob's family line. Sibona ke genealogy ka Jacob. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks of his father. He was a shepherd boy. Wayesolusa imfuyo kayise. The sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. Uyise ke wayinabanye amakhosikazi apho ke ibrother zakhe zaziphuma khona esazindala. So yindoda eyayinesithembu uYakobi. Iqhubeke ithi, he brought Joseph, their father, a bad report about the brothers. Verse 3. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons. UJacob ke uYakobi uThixo wathi somsindisa wamtshintsha igama wamthiya ngoIsrael, uSirayeli. Kuba uThixo uthi xa usindisile uthi noba usaziwa ngelinye igama kuthiwe lona lincila okanye lona ngomarhosha, uThixo alitshintshe lo gama akunikeze igama elitshe sokusindisa. Kuba kaloku ngumntana kaThixo, i-identity yakho ayikho kwisono owakhe wasenza in the past. UThixo ke wamthiya uJacob wamnikeza igama elitsha elithi uIsrael. So xa kuthethwa ngoJacob kuthethwa ngo-Israel. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. Sizayibona loo nto, wamenzela i-gown especial, colorful, unyana wakhe lona amthandayo kunabanye. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him. Ibrothers zakhe zamcaphukela kuba zibona uyise ukuba uthanda kakhulu uJoseph and could not speak a kind word to him. Bengenanto emnandi enhle abayithethayo ibrothers zakhe ngoJoseph lona kuba becaphukela lento ethandwa nguyise. Ithi ke xa iqhubeka, now Joseph had a dream, verse 5, and when he told it to his brothers, they hated him even more. uThixo wayemblessile uJoseph, emblesse ngegift yophupha and interpret dreams ezisuka kuThixo. And xa echazela ke abantakwabo aba ukuthi unalamaphupha uThixo amnikeza wona, kuthiwa they hated him even more, bemcaphukelela loo nto. He said to them, hear this dream that I have dreamed. Behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and stood upright. And behold, your sheaves gathered around it and bowed down to my sheaf. His brother said to him, are you indeed to reign over us? Kuba eliphupha lika Yosefu lichaza ukuthi njengoba interpreter this dream from God, eyakhe isheaf yona had the authority or it was sovereign or better than this one. So ezinye brothers zakhe, they were bowing down to this one, eka Yosef. Eqhubeke ithi, babuze, are you indeed to reign over us as brothers, or are you indeed to rule over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Verse 9, then he dreamed another dream,
and told it to his brothers, and said, Behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun and the moon, and even 11 stars were bowing down to me. Zimthobela, ukuthi ziyamthobela kweliphupha. Zithobela uYosefu. Zonke izinto, the sun, the moon, and the stars. And told his brothers, and told it to his father, and to his brothers. His father rebuked him, and said to Joseph, What is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brothers indeed come to bow down ourselves to the ground before you? And his brothers were jealous of him, but his father kept the saying in mind. Nalo ilizwi lenkosi esizoba kulo namhlanje. Sizocela umdala asivulele ke ngomthandazo. Eli lizwi lizoshunyela. Ngasipho umthandazo ke mdala usivulele. Thandazela ilizwi. Thixo namandla, Thixo ngomsindisi empilweni. Ngesinye yakho ke bawo iphunyelwe nguwe ukubana izodinga imisebenzi yakho ebantwaneni bakho bawo. Ulithi ke Thixo namandla ilizwi lakho xa lithethwa ezimpilweni zethu nasezindleleni zethu bawo. Libonakale lihlala lizinza bawo sikisilele. Cela wena ke bawo usiphe nonxeba yakho Thixo namandla. Nalo nhlakanipho yakho ukubana sikwazi ukumalela ilizwi lakho xa lizawudivaliswa inciko yakho baba. Lihle igama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ndifuna ke namhlanje just to lay i-foundation esenditshilo yale series. Isikakhulu sizofunda nge-background, sizofunda nge-genealogy kaJoseph. Ukuthi uphuma phi ifamily yakhe. Kodwa nakhona soba brief because if singangena kuyo nzulu ingande le foundation endifuna uyileya. Sojonga ke lo genealogy yakhe ukuthi kubani uYosefu lona. Sake samenza ke uGenesis safundisa ngaye ngosasithetha ngoGenesis 3 ifall. Ngokusasiqala nange doctrine of creation sifundisa ngegrace. Andazi noba singene ke kwi-background yakhe kuba sasiyenzile. Kodwa ke sihlala sizenza kwi-background. Kodwa quickly if singayenza, the writings ke ze-Bible are inseparably bound with the book of Genesis. The book of Genesis, yonke into iqala khona right through to Revelation. Siqalo uThixo kayidala ihlabathi edala umuntu njengomfanekiso wakhe. Yonke into idalwe nguThixo. It is the book of beginnings. Kodwa uThixo yena uThixo ehleli ekho because uThixo is from eternity to eternity. uThixo uhlelekho. Udala kwakhe kuThixo ihlabathi nabantwana aba bebesindiswa bayifundile loo nto. They know ukuthi uThixo wadala ihlabathi over 7 days. How you interpret that? Abanye abantu they interpret a day as in 1,000 years. Theologians abanye they interpret a day as in a day, 24 hours. But I won't get into that. Mhlawumbe ngenye imini ndingayifundisa ngayo kwezinye classes zethu not on Sundays. As said theology. So Genesis is the book of beginnings. It is the book right through Genesis because in my Bible it is one scroll. But you divide for ukuthi abantu bakwazi understand. The Bible is a book ebhalwe in a scroll. Ukala uphuma ku Revelation.
xa sijonga ke ilife kaJoseph njengoba siqala le series, ubomi bakhe ke, it was like a drama, thriller, action kind of story. Njengoba besejilo, it was full of drama, it was full of thriller, it was full of action. Lo mfana, ubomi bakhe, the ups and downs. It was painful and yet comforting. Kuba xa painful bakhe life wakhe awayiphila right through his journey, uThixo enguThixo wayehleli enaye, engamshiyanga uYosefu, ehleli ehamba naye. His life was filled of ups and downs. Nje ngathi sonke ndiqinisekile nawe we can testify, sinikeze ubungqina ukuthi hey, apho ndisuka khona xa ndikhumbule mva, xa ndijonga, it was tough, it was painful. Izinto zenzekayo, izinto that I went through, that experience. Kodwa xa ndijonga ngoku, uThixo unguThixo, akajiki. Andisafani ndaqala nezinto, ii-challenges endandizifeyisa, uThixo kuba ngoku ndikuKristu akusafani. So he had many challenges, and uThixo, he allows, just like he allowed those challenges and trials ebomini kaJoseph, he allows those things in our lives, the challenges and successes, because uThixo kwaziyo ukuthi turn a curse into a blessing. Uthi ngoku ubucast okanye kukho into uSathana ayilekayo, akuleka ngayo, uThixo ayijike and turn it for good. He causes all things to work together for good for those who love his Son, Jesus Christ. Romans 8:27-28 up. Bible funeka siyazi ke nangenhliziyo siyifiki. There's a foundation ke namhlanje njengoba sitsho. Ndifuna niyibambe kuba sizowumuva right through ngale series singayazi uba izophela phi. Who was Joseph? Ndibhalile apha, Joseph was the 11th son of Jacob, unyana weshumi nanye konyana bakaJacob. Altogether, there were 12 sons. Kuba yayindoda inesithembu. I think you understand a bit, ne? Yayindoda inesithembu. He was polygamous. Ibhaliwe eBhayibhelini. Joseph is a very unique character in the Bible history. A lot of scripture is devoted to Joseph than Abraham. Kuthethwa kakhulu ngoJoseph apha kwi-Old Testament more than Abraham, who is the father of our faith. NgokweBhayibhile. So he's a very unique character, and this is because Joseph's story is necessary for the completion of Jacob's story. Uyise, Israel. We bridge Joseph, or a link between Israel as a family and Israel as a nation. He's a bridge between Israel as a family, the chosen people of God, and Israel as a nation. He's a type of Christ. About Joseph, we are talking about a type of Christ. Or a type of Kristu, uYosefu, and he has a wonderful example of faith, lokolo, that looks at life from a divine perspective. Ujonga ubomi from a divine perspective, because uthi noba wehlelwe zizinto ezimdaka, ezibuhlungu, ezirongo, kodwa xa ijonga zonke all those circumstances, abona uThixo kuzo entweni yonke, ebubini, efakwe ephithi njengoba sizobona kasifunda kule series, efakwe emgxobhozweni, ebulawa ngabantwakabo, zii-brothers zakhe, wasuswa. Yonke into sizoyibona kwistori, let me not be ahead, kodwa kuzo zonke ezo ntlungu ii-brothers zakhe zimxabukela, zingamfuni. Ubona uThixo apho, injongo kaThixo kuloo nto yonke. Ubhalile ke the author of Hebrews, engaziwayo na iBhayibhile, chapter 11,
verse 22. The author, it by faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. I-exodus ke kukuhamba xa behamba abakwaSirayeli, I'm sure bephuma phi eYiputa apho babekhoxwe khona. So phaya uyamentionwa kwi-Hebrews chapter 11. And Joseph's mother ke Rachel, who was Jacob's favorite wife. uRachel uyena uYakobi awayemthanda because naye yayingumfazi owayemncinci, wamthatha kwesi sithembu umgqibeli. So ithi loo nto amadoda akayithanda isithembu anento othanda aba bancinanana basanda batshata oomama. NaseBhayibhileni siyayibona loo nto. And xa sibona lo wesithembu ke umntana onguJoseph eselemncinanana 17 years, naye ngulona mfana wayethandwa, kodwa wayenayo omnye umntana uRachel owayelandela uJoseph owayenguBenjamin. Siyibambe loo nto. So Genesis chapter 30 verses 20 to 22. Then God remembered Rachel. He listened to her and enabled her to conceive. Rachel ke kwakunzima ukuthi azale utshata kwakhe no Jacob. Ngoko esoloko ecela uThixo ukuthi amncede ukuthi azale abe nomntana. And in verse 23 of verse 30 of chapter 30 in Genesis, she became pregnant and gave birth to a son and said, God has taken away my disgrace. She named him Joseph and said, may the Lord add to me another son. So uThixo ephendulayo kwimithandazo kuba no Rachel was praying and praying to God ukuthi amncede amphe unyana, amphe umntana, and uThixo wayifezekisa kuba xa ungunkosikazi womntu ungakwazi ukuzala. Ithi loo nto iba yi-disgrace xa sifunda apha. Kodwa ke siba kwi-circumstances ukuthi ufumanise ukuthi umntu akakwazi ukuba aphinde angazala, ayithethi ukuthi loo nto loo mntu uyi-reject or uyi-second hand. But ngokwe-culture xa utshata uba nonkosikazi fanele ukuthi ukwazi ukuthi wenze umsebenzi uThixo afake uyenze and co-create. uThixo kuthiwa kaloku usidalele njengomfanekiso wakhe ukuthi sande and multiply. So we are co-creators with God xa sifezekisa ukuzalisana emtshatweni. Siyavana bazalwane, ndicela nje ufundisa namhlanje i-foundation lena efuneka ukuba niyibambe njengoba sizohamba. So uRachel wabiza ke ngegama unyana wakhe uYosefu because she was barren for a long time and could not have children. Now she was asking the Lord, may he add. So igama lithi Joseph lithi may he add, may God add number. Elo gama, that's what it means. Joseph's brothers were born to Jacob from 3 other women. Njengoba indoda yesithembu uJacob. Abafazi ke nguLeah, Bilhah and Zilpah. Besesifundile ngabo ngoba sifunda text. uLeah was the first of Jacob's wives. uBilhah was Rachel's servant and uZilpah was Leah's servant. Neyibambi ingabafazi bakaJacob ke apho. Kuba wathi esekwakwazi umitha uRachel wabalecela imaid zakhe apho babemsebenzela ukuthi balale noYakobi ukuze bammithe kuba yena wayebarren engakwazi umitha. Ngoku oZilpah aba yayizimaids zika Jacob awathi ucela ukuthi xa engamithi yena unkosikazi wakhe zimmithele uYakobi ke naye enze umsebenzi wakhe awuthuliweyo, alale nabo abazalisi. Yanga abafazi bakhe babathathu
aze uba afike azowuzalisa lona ke ngoku xa uThixo wava imithandazo yakhe. Sons of Leah ke, Leah gave birth to Reuben, the firstborn son. Then Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun. And sons of Bilhah, who was Rachel's servant, gave birth to Dan, Naphtali, and it was Rachel who offered her to Jacob, her husband, because she could not have children. So Ati athathe umuntu amncedisayo apha athi ngawulale nomyeni wam so that azokubethisa sibe nabantwana. Nazi noba ke loo nto singayenza ke thina ngoku emacala unikezele ngomyeni ukuthi myeni ngathi kusenze baba kum ngawuncede ngokukhawuleza. Nansi umedi yam sizokwazi uba sibe nabantwana ngokukhawuleza. Yazi ke Sister Pinks wena use-engaged ukuthi ungayiconsiderisha naleyo ukuthi into onoyenza ukube kuze libe nabantwana. As a young boy, Joseph spent a great deal of his time with his father. Wayethanda ukuhlala noyise kuba wayemncinci esokuhleli notatakhe ihamba notatakhe. And utatakhe wayemthanda and allowed that ukuthi yenzeke kuba yayintandane yakhe lena. So onyana ke bakaRachel yayinguJoseph noBenjamin. And uJacob is estimated to have been 17 years old ngoko wayezalwa. And as a young boy, Joseph spent a great deal ixesha ke ehleli nonyana wakhe kuba wayemthanda. He was one of his favorites because wamfumana at a young age. Uyakobi ke uJacob was the father of Joseph Chilo and one of the patriarchs. The patriarchs are the fathers of faith, or Abraham, Isaac, and Jacob. So the name patriarch refers to those figures or men regarded as the fathers of human race. This man must have God Joseph as a father of the human race, a father of faith. He was so imperfect. Yayindoda engekho perfect, yayindoda eyonayo, yayindoda ubomi bayo obabugcwele nayo lisisona. Kodwa uThixo wakwazi ukuthi amsebenzise as the father of faith. Wayenesithembu, wayesenza izinto elala with inmates, esenza zonke imithisa, etshata, esenza zonke ezo nto. Kodwa uThixo he still used him and called him one of the fathers, the patriarchs of the Bible. Grandson ke Abraham, Jacob, by tradition, an ancestor of the nation of Israel. Nalige enye into interesting. Jacob lona married his cousin sister Rachel. Rachel umama ka Joseph was a cousin Jacob. Njengoba sizayibona. Akwafanele ukuthi xa wayebona ayosebenza so that azosave afumane imali yokubhatala ilobola. So ilobola is biblical. To pay ilobola usebenze kandoda ubone intombi enhle or ubone umfazi and then we will visit hello family. Njengoba sizobona kwi-scripture, that is biblical. I-culture yethu sisi-Africans, mandithi futhi singabeXhosa, yobhatala ilobola for umntana womntu. It is biblical. Because xa sifunda uGenesis 29, sayifunda yonke verses 1 to 20. Then Jacob went on his journey and came to the land of the people of the east. And he saw a well in the field. And behold, 3 flocks of sheep lying beside it. For out of that well the flocks were watered. The stone on the well's mouth was large. And when all the flocks were gathered there, the shepherds who rolled the stone from the mouth of the well and watered the sheep, and put the stone back in its place over the mouth of the well. Jacob said to them, "Well, shepherds, my brothers, where do you come from?" Abebelusi, ulisukapi?
They said, we are from Haran. He said to them, do you know Laban, the son of Nahor? They said, we know him. He said to them, uLaban ke wayengumalume kaJacob. He was Jacob's uncle. Aqhubeka athi, they said, we saw him. And he said to them, is it well with him? Ubuza uJacob. They said, it is well. And see, Rachel, his daughter, is coming with the sheep. So Rachel naye wayengumalusi wemfuyo lentombi. He said, behold, it is still high day. It is not time for the livestock to be gathered together. Water the sheep and go pasture them. But they said, we cannot until all the flocks are gathered together and the stone is rolled from the mouth of the well. Then we water the sheep. While he was still speaking with them, Rachel came with the father's sheep, for she was the shepherdess. Now, as soon as Jacob saw Rachel, the daughter of Laban, his mother's brother, and the sheep of Laban, his mother's brother, Jacob came near and rolled the stone from the well's mouth and watered the flock of Laban, his mother's brother. Jacob. Jacob wabona le cousin yakhe Rachel. Then Jacob kissed Rachel and wept aloud. And Jacob told Rachel that he was her father's kinsman and that he was Rebekah's son. And she ran and told her father. As soon as Laban heard the news about Jacob, his sister's son, Nyaiva, he ran to meet him and embraced him and kissed him, brought him to his house. Jacob told Laban all these things at the Zegil. And Laban said to him, surely you are my bone of my bone and my flesh. And he stayed with him a month. Then Laban said to Jacob, because you are my kinsman, should you therefore serve me for nothing? Tell me, what shall your wages be? Verse 16. Now Laban had two daughters. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah's eyes were weak, because they were soft. But Rachel was beautiful in form and appearance. Amen. So, when it was Boza, Sister Biggs, we tell them about attracted kakhulu ebantwini you know about bonakalayo uthuku lingambona umuntu kwamba man, God, praise the Lord for this creation. So it is isuke eBhayibhelini, because ibona kuGenesis ulento ubona uRachel, and uRachel ifigure yakhe, ibody structure yakhe, ubuhle bakhe, beauty attracted this man. Wow, this is hot. Yaphenduleka umbuzo wakho ukuthi kutheni lento sisazuthawo ukasijoga siqoka sithi kodwa bonke ilapha eBhayibhelini amadoda ingathi analo weakness or the strength, whatever ke abasi-interpreta kanjani. Iqhubeka ithi Jacob loved Rachel kuba sabone this beauty, this form, this appearance, this body ka Rachel. And Jacob loved Rachel, and he said, I will serve you 7 years for your younger daughter. So uzawusebenza that 7 years and save imali yelobola for 7 years, so that ayovela kwikhaya likaRachel azibonakalise njengomyeni ezocela intombi yalapha kwelaa khaya. So madoda, afuneki nje sithathe abantwana babantu for nothing, for mahala, kodwa sirespekthe apho basuka khona and work so that we can pay lobola for them. Sinikeze uThixo neparents zomntana plus nomntana i-honor ayifaneleyo. Because umntana abantu uzalwa kwifemeli, wakhuliswa, wafundiswa, wondliwa, wasiwa eyunivesithi, wenziwa yonke into, and therefore funeka siyirespekthe. He worked for 7 years.
for Rachel esave imali yoyo lobola. Iqhubeka ithi Laban said, "It is better that I give her to you than that I should give her to any other man." Because selembonile ukuthi lo mfana ngumfana onyanisekileyo, ngumfana respectayo, honorishayo abazali bomuntu. Uthi ngcono ndimnike kuwe even though bese cousins. Kuba i-cousin sister yakhe actually lena ayibonileyo, ayithandileyo. Andazi ke noba mhlawumbi singayenza nathina loo nto ngoku. Tatulwanda uthi kawubona i-cousin yakho ma uyovela kokwayo. Uthi hayi kodwa malume ngiyamthanda cousin wami. Phakathi mhlawumbi uphambene ufuna ubethwa. Phakathi review. Phakathi songelwe le-demon ethile. IBhayibhile it's so interesting. Iqhubeke ke kwezivesi zokugqibela apha. Athi Laban said, "It is better that I give her to you than that I should give her to any other man. Stay with me." So Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed to him but a few days because of the love he had for her. Ithi na 7 years yaba ngathi izinsuku nje ezimbalwa ngenxa yothando awayenalo kuRachel. So he worked for 7 years, but it was like days. Kuba he was looking forward to marry this woman. But they together. What a beautiful story. What a beautiful story. I'm sure Senibona Wuti, even the father of faith, why imperfect? Your sin and weakness do not stop God from fulfilling his purposes in your life. Weaknesses zakho, temptations zakho, isono sakho, onaso wake wasenza okanye. Asistophi uThixo from fulfilling or using you. uThixo kwenze his vessel of his grace, of his mercy, of his love. Because uThixo akazubanjwa sisono sakho uThixo ufuna ukusebenzisa. Kuba uThixo yena nguThixo sovereign, nguThixo namandla, nguThixo powerful. Thixo, nothing can stop the will of God in your life. Nothing can stop the purpose of God. Nothing. Ayikho nani. Sesibona apha. Nothing at all. Ithi ke lo njengoba sisenza the foundation. uJoseph kasijonga ubomi bakhe wayeqatshukelwa because he was the favorite of his father, and the favorite of his father but not of his brothers. Itsho loo nto iibrothers zakhe zamqatkela because number one, he spied njengoba besibona kusithiwa he brought a bad report ngabo ethunywa ngutatakhe, and he spied on them wazisa this report to the father. Genesis 2 chapter 37. Genesis chapter 37 verse 2 uthi yiyo le ke inzala kaYakobi uYosefu ongeminyaka 10 linesixhenxe ezelwe wayesalusa impahla emfitshane ndawonye nabakhuluwa bakhe, yena ke engumfana wayenonyana bakaBilali nonyana bakaZilapa abafazi bakayise. uYosefu wazisa udaba lwabo olubi kuyise. Nanso ke i-reason ababemqaphela ngayo kuba wazisa oludaba olubi kuyise. Verse 3 of chapter 37 uthi uSirayeli wayemthanda uYosefu ngaphezu kwabo bonke abonyana bakhe ngokuba ebengunyana wakwaLuphala kwakhe. Yena wamenzela ke ingubo ende enemikhono
Nena, which was colorful, special. And they hated Joseph because he dealt with his elder brothers in a immature way. So, zininzi izinto ezamenza ukuthi bamqaphukele ngazo ke uYosefu brothers zakhe, njengokuthi sibona apha. Nibambe ke loo nto xa sizohamba ngeli bali. Xa sigqiba ke sizogqiba ngale vesi namhlanje ezokugqibela verses 5 to 11. Genesis chapter 37. Ndizama ufumana iBhayibhile for umntu wonke eBible Society bangasipha ezesixhosa, so that siyazi uba sonke sinazo iBhayibhile. I'm hoping very soon bazozideliver. Genesis chapter 37, verses 5 to 11. Ithi ke uYosefu waphupha iphupha, wabaxelela abakhuluwa bakhe, kwaba kukhona bamthiyayo, wathi kubo, khanilive eli phupha ndiphuphileyo. Uyabonani, besibopha izithungu entsimini phakathi, saza isithungu sam sesuka sema, zaza izithungu zenu zazingqonga, zaqubuda kwesithungu sam. Abakhuluwa bakhe bathi kuye, yinene na ukuba uya kuba ngukumkani phezu kwethu? Yinene na ukuba uya kusilawula? Kwaba kukhona abamthiyayo ngenxa yamaphupha akhe, ngenxa yamazwi akhe. Wabuya waphupha elinye iphupha, walixela kubakhuluwa bakhe, wathi, uyabonani, ndibuye ndaphupha iphupha, ndiphuphe ilanga nenyanga nekwenkwezi ezilushumi elinanye ziqubuda kum. Wakuxela kuyise nakubakhuluwa bakhe. Uyise wamkhalimela wathi kuye, liphupha lini na eli uliphuphileyo? Mna nonyoko, ethetha kuRachel, nabakhuluwa bakho, soza size ukubuda kuwe na emhlabeni? Abakhuluwa bakhe bamonela, ke yena uyise waligcina eli lizwi. Nibambe, sizovala apho namhlanje. Nansi ke nithi that we can take from here. Sometimes when God gives you a dream or a vision, ngamanye amaxesha xa uThixo ekunikeza ivision, akufanele ukuthi ukhawuleze uyipapashe kwindawo yonke, because not everyone ozawuthanda ukuthi usucceed in life. Not everyone uThixo akakunikeza ivision, a dream and a goal will be happy for you. Others will pray against your vision. Others will pray against your dream. Bakudiscourage abanye bathi uphupha nje wena uhlala uphupha akho nto noze ube yiyo, okanye asoze uphumelele, okanye umuntu akhawuleze athathe your idea uThixo akuphe yona kuba uyithethe prematurely, uyithethe ngokukhawuleza. Endaweni uqala umamela uThixo and then uhambe le direction uThixo akuhambisa yona until kube fruit ubone izinto zenzeka, and therefore abantu babone ukuthi this man, God has spoken to him. But still, they cannot stop God's move in your life. No one and nothing can ever stop God's move or God's purpose or the will of God in your life. No matter what you na. Kodwa ngamanye amaxesha siboke sihlale sibe pregnant with the vision and pregnant with the dream uThixo asinikeze yona before siyithethe. Because sometimes even your family can turn against you. Even your siblings, even your family members can turn against you, Ntshiqa, because uThixo
ukuzalise i-vision, ukuzalisa i-dream, uThixo ukhipha azoyenza through bakho. And therefore abanye abantu will not always rejoice with you. Naba uzalwa nabo. So you may need to discern. Ukwazi ubajonga even aba uthi uzalwa nabo, because nabo uzalwa nabo sometimes. I'm going to say this. Kodwa ungaphumi apha ubani ujonga aba uzalwa nabo bengathi ngabantu abarongo. Kodwa you may need to discern ngamanye amaxesha ukuba umuntu ozalwa nayo can be your worst enemy. The person that oligazi lakho onokwazi ukuthi ajike abe litshaba lakho. The person ozalwa naye okanye oyikhazi naye okanye i-relative ajike ibe nguye okunikeza i-poison for you to die. The person obana uconfide kuye uthethe izinto zakho ezipersonal can turn against you. Athathe ezaa zinto ubuzithetha kuyo in confidence. Azijike ngenye indlela ahambe kuhleba ekwenza rongo. Kodwa uzalwa naye. So this was the case with Joseph, the brother zakhe. Kuba uJoseph yena as a mature young man, 17 years. Who excited come and fumana these revelations and visions from God. Abaleke usemncane ayoxela kwi-brother zakhe. Not knowing ukuthi i-brother zakhe zizoba jealous. Zizomonela. Abantwana abazala nabo lento ayithethayo enhle uThixo amvezela zona. I-brother zakhe xa ezithetha zifuna ukujikela. Njengokuthi sizobona kule series izinto ezenzekayo kuJoseph. That's why the foundation was important. Kuba sizobona the life of Joseph. Ubomi bakhe indlela abakuyiyo emva kokuthixo emnikeze revelations. When you are full and pregnant of God's revelation, you must expect attacks from every side. When you are called by God and used, sent by God, you must expect so much persecution, attacks, because uSathana uzawuzisa kanye nabo bakufitshane nabo basebomini bakho, so that bazozama udestroy what God has placed in your spirit. Because the more uThixo speaks to you, ekunikeza revelation, ekunikeza visions, the more the attacks will intensify. The more abantu bazokuleka bekatheka behleba ngawe bengcolisa igama lakho bethetha ngawe even in the church. Let's go to it. We are attacked from every side. Let's go to it. Because uThixo isingathi sinikeze some special anointing abanye abangenayo. Bathi xa bebona ngathi uThixo ubasebenzisa in a special way, baqale bekho izinto abazobana bezithetha ngabo. So therefore, nani njengokuthi sisonke IBC, uThixo xa ebane linceda ezobana enenzela izinto enitransforma enitshintsha eniblessa, ii-attacks zizobakho, but funeka usale uyazi ukuthi xa ujonga uThixo umjonge nje ngoJoseph from a sovereignty, from a divinity perspective, ufake lenses zomoya, uyazi ukuthi you are full and pregnant with the spirit and the anointing of God, and therefore ii-attacks zizoza kodwa they will not prosper. Asizibuyi. Thixo abe nani, ndizamshiya ke ngaloo mazwi. Namhlanje neveksayo sizawuqhubeka ngale series. Ndiqinisekile ngathi izobande, kodwa into emnandi ngale series sawufunda izinto ezi-different. Sawufunda izinto, sawufunda inkohlakalo. Uba umuntu ukhohlakele kanjani, even umuntu ozalwa naye. The way a person you are born with or a family you are born into can be so wicked against you. And ubona ukuthi izinto abanozenza abantu abacapable ukuthi bazenze kuwe. Depravity of mankind. Sizayifumana siyibona.
kodwa sizobona ukuthi uThixo uyakwazi abe nawe kwezo ndawo. Uthi from the pit, from the prison, uThixo akubeke in the palace. In the end, sekuthiwa kuphelile ngosakhiwo, kuphelile ngomuntu othile, kodwa uThixo athi ngizomthatha emgqobhozweni. Ufanele mna njengoba isemgqobhozweni kuba mna ndikuThixo. Ndimfuna emgqobhozweni, ndizongena naye because uzokhutshwa kwandim emgqobhozweni. Noba ndingamfaka etrongweni nithi wenze ntoni, kodwa mna ndikhupha aba kubanjweyo. I am here for the prisoners to release them from prison and from bondage. Thixo njani? Sakugqityiwe ngawe. Sakugqityiwe xa kuphelile. Athi uThixo, no ways. Kuba mna ndikuThixo. Uba ukuloo situation, ubusogive up. Nesini sizokubonakalisa ukuthi, ubonakalisa uThixo ukuthi, do not give up kuba uThixo nawe. Kuyo yonke into kuyo, kuyo yonke into wakhe wasuka kuyo. Noba uzibona usekwibondage yezinto, ukhoxeke ezintweni, uThixo, he remains God. And the more you are in his presence, uhleli naye, then uThixo uzakuvizithela and akukhuphe kwezo zinto zokukhoxile. He unbreaks chains. He takes you out of bondage. He has the power and the authority, and he's willing and able to do it. Akekho omnye onjengaye, akekho ongafanisa naye. Thixo abe naye.